Okay, good morning all. So today we'll be learning the topic approximation algorithms, and under that we'll be covering some simple algorithms that are already existing as NP problems. That is vertex cover problem, traveling salesman problem, set covering problem, as well as subset sum or sum of subset problem. Okay. So we'll see subset sum is also there. I haven't added to the PPT. We'll look in the next class. So we'll look at these three topics, that is vertex cover, traveling salesman, and set cover problem. So we know that what are polynomial time running algorithms, that is P, and then we know what is NP complete and we know what is NP hard. So all the problems that were not solvable, like all scientists and all, they could not even solve it. So we can say that we are also not able to solve it. But there are many situations that came such that there are many people or you can say algorithmic or scientists, people who tried to solve this NP complete problems by bringing in different types of solutions, which are not exactly polynomial time runnable algorithms, but you can say approximately they are. So there is actually no fast solution. NP problems is always a fast solution. The polynomial timely we cannot complete it. Okay. So what we do is there are many solutions to solve these NP complete problems. So what we do is we find a near optimal solution. Instead of having an optimal solution, we find a near optimal solution that can run in polynomial time. So we know that unless P is equal to NP, we cannot solve any NP complete problems. When you have a decision problem like yes or no problems on the law, say given a graph here, we have to find whether it has a vertex cover that is less than k. How many number of vertices will cover that is less than k? So those kind of problems are actually a yes or no problems. So, but when it comes to optimization problem, actually those kind of solutions will not work. So optimization, all if you know what is optimization problem, optimization problem on a maximization or a minimization problems. That is, you have to maximize some output or you have to minimize some output. Say, for example, knapsack problem. What was the knapsack problem? Anybody remembers? Knapsack problem optimize optimize a bag maximum cost or a thief. He has to put it in the bag, right? He has to put in the bag, or he has gone into a house at night and he has a particular knapsack or a bag, and he has to put in items from the house, important items from the house that can maximize the cost of the items. Bag has a limit of there's a limit of the container of the bag, and inside that only these many items can go. So he should try to find out which of the items he has to take so that he gets the maximum profit, cost. So what we can do is many an NP complete problems, it does not have a polynomial time algorithm, but we can settle for some good approximation algorithms. So you can say many of the problems that we have encountered are optimization problems, like find the maximum cost, find the minimum path, find the shortest path, or something like that. If you have some optimization problem, that is the difference between optimization and decision problems. Both are different. So when you have an optimization problem, we always go for a special kind of algorithms. All of them is not possible, but at least some of them we can say we have an approximate solution that can run in polynomial time. Okay. So what is an approximation algorithm in China? Suppose that you have C star as an optimal solution. What is optimal solution? Perfect solution. Okay, C star. And C is an approximate solution. Got it? So C star is the optimal solution and C is the approximate solution. So an algorithm that returns an answer C, which is close enough to the optimal solution C star, is called as an approximation algorithm. So that is, you have you can see here C is the approximate solution and C star is the optimal solution. So if you are say that the C in the Parayana Sanam is approximately closer to C star or solution, optimal solution. And when you say it is this one is approximate, so if it is close enough to the C star, you can say
അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ഇനഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? നമുക്ക് അതിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ we need a unit, right? So closeness is actually measured by the ratio. അപ്പോൾ ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It can be either C by C star or you can say it can be either C star by C. That should give you a ratio. That ratio is known as rho of n. Okay, so this is how we are going to define an approximation algorithm. So performance ratios, actually we are going to find a near optimal solution, that is the approximate solution that is even closer to the optimal solution. So we assume two things. Every potential solution has a positive cost. That is one of our assumptions. Then another thing is the problem has to be optimization one, that is it should have a maximization or a minimization problem on the cost. That's our two assumption. We move on to the approximation problem. So if for any input of size n, the cost C of the solution produced by the algorithm is within a factor of rho of n of the cost C star of an optimal solution. So you can see the cost C that is produced by the algorithm that we just created, okay, a new algorithm, is within a factor of rho of n. That is the most important thing. Of the cost C star, that is the optimal solution. So with whatever be the ratio, they say it is C by C star or C star by C, it should be within a factor of rho of n. And we take the maximum of whatever is applicable. Okay, maximum, it takes one of them, whichever is the maximum. So such an algorithm is known as rho n approximation algorithm. So in generally, we should be able to say, algorithm, itra times work now suppose the input size is something, okay, n. So I'm saying this algorithm will maybe take more time than you actually know. But so you should be able to have a ratio between, say I say it works 7 times more than the original optimal solution, or it works 100 times more than the optimal solution. We should be able to have a factor like rho of n. It's a positive integer. Okay, so it can be 1 or greater than 1 usually. Now for maximization problems, you can see the approximate cost will be always less than the optimal cost. So that is the basic idea. The optimal, so what, when you write it, see, when you take the ratio of C star by C, this is what you're going to get. What is the meaning of this? The optimal solution is going to be at most how many times? Rho n times the solution of the approximation algorithm. The optimal solution rho n times the approximate solution. The approximate. That is, optimal solution is going to be at most rho n times the solution of the approximation algorithm. Maximization in an condition. When it comes to minimization, you can say this will be a lower bound on the approximate algorithm. So it will be like this. C star is here and C is here. So here what we can say, the solution to the approximation algorithm. What is the solution to approximation algorithm? It's going to be at most rho n times the optimal solution. Solution to the optimal rho n times approximate. Now we are saying that approximate algorithm solution, it should be rho n times the optimal solution. Now this can never be less than 1. One approximation algorithm, what is the meaning of that? Is the optimal solution itself. If I am saying that C star and C has a ratio of 1 and 1, and what is the meaning that they are almost equal, right? That means that you got the optimal solution itself. So 1 is actually very rare. We do not actually get it, because that is why we are going for approximation, right? So the goal is to find a polynomial time approximation algorithm with a small constant approximate ratios. A smaller constant of rho n the better your algorithm is. Because this 7 times optimal solution is greater, 100 times greater large difference than the optimal solution. So a ratio of rho of n the approximation algorithm, the ratio, did you get an idea? Okay. Now there are different types. This text format has defined different types of approximation. Basically, we need only this rho n approximation algorithm.
They're also discussing about different types of approximation schemes. I'll just give you the definitions and we'll move forward to the algorithm. The approximation scheme is an approximation algorithm that takes a constant also, epsilon. Okay. It takes a special value, epsilon, that is greater than 0. But not only the input, it will, so if you have an input and along with the value epsilon, then the scheme is called 1 plus epsilon approximation algorithm. So as smaller the value of epsilon becomes, the better your approximation will be. So that is the basic aim here. So if you have a smaller one, you can say that you have a better, because 1 plus we are adding something, right? So the smaller value of this contributes to a better approximation algorithm. This is known as an approximation scheme. Now, what is a polynomial time approximation scheme? This is when this algorithm that runs in polynomial in the size n of its input instance. So you have a particular size of input instance, that is n, and this algorithm runs in polynomial time of a particular instance. So what happens is, one example they have given, you know what is polynomial. So you have n raised to k or something like that. So you can say big O of n raised to 2 by epsilon nanagi. What happens when e decreases? What happens? The cost also increases. When E increases, the cost will reduce, because when you're dividing something by a lesser value, the value will be higher in the numerator side and the output will be higher. So the wherever you're raising 2 by epsilon, 2 by epsilon, when the value of epsilon is decreasing, you can say the running time will increase. That is, the cost of this algorithm will increase. But when this will increase, what happens? The cost will decrease. So angana run cheyna, if you have a algorithm like this, you call it as a polynomial time approximation scheme. Then there is also another kind, fully polynomial time approximation. You must have seen when you search on net, you will see short forms like this, FPAS, and this is known as PAS, polynomial time approximation scheme, and a fully polynomial time approximation scheme. This is running time is polynomial, but not only in n. You can see n ne matram depend running time. But now there is also one more factor, that is 1 by epsilon. So you'll have two terms that are growing polynomial. You can see n, say for example, O of big O of n square under big O of find a code multiply than 1 by epsilon whole cube under. But under factors depend in you can say it is a polynomial time fully polynomial time approximation scheme. Just to understanding Wendy, just remember these example of big O notations of how it grows. That will be enough. Okay. Basic idea. I think when we learn the subset sum polynomial, that last method, subset sum, you will be learning this fully polynomial time. But otherwise, all the other three methods, you will be learning row and approximation algorithm. That is, we have three algorithms, right? Vertex cover, traveling salesman, as well as the third one, set cover. So, this is row and approximation algorithms. Last, subset sum, fully polynomial time approximation scheme. Okay, now we'll move on to the algorithms. First one is vertex cover problem. Anybody knows what is a vertex cover problem? ഒരു തവണ ഒരു വെർട്ടെക്സിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു തവണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഒരു വെർട്ടെക്സിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഇപ്പം മാക്സിമൈസേഷനോ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കണ്ടേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? You have to make it a maximization or a minimization problem. So what do we have to do? Optimize. Optimize you have to find the minimum size of vertex cover. Cover no that is, I can show you an example. Suppose that you have a graph like this. Okay. Our aim is in a greedy algorithms, dynamic algorithms. There are many kinds of algorithms that help in solving this NP complete problem. So for smaller graphs, you can say visually you can find out the solution. But when it comes to larger graph with number of vertices and edges, it will be difficult.
So what which is the algorithm that is actually developed does not run in polynomial time. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് NP complete problem ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Now you can see here, suppose what you have to do is you have to pick the minimum number of vertices that will cover all the edges, you can say. Okay, at least one end of the edge ആ vertex cover ചെയ്യണം. That is, suppose that I pick this one. ഇതിനെ എടുക്കുവാന്ന് വെച്ചു. ഇത് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള edges ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ you will understand it better. If I take the vertex 2, which are the edges that are incident on this? There is only an edge that is 2, 1, right? Nothing else. Isn't it? So, adine matre cover ചെയ്യത്തുള്ളൂ. So, is that a good solution? No. So, I'll take another option. Say, for example, I take the edge 1. Now, tell me how many edges are incident on this? 1, 2, Incident, 1, 3. yeah. 1, 2, 1, 3, 1, 4. See, 3 of them are there. അപ്പൊ അത് എടുക്കുന്നതല്ലേ ചൂട്. അത് മാക്സിമം ഏറ്റവും മിനിമം വേർട്ടെക്സ് എടുക്കുകയും വേണം. മാക്സിമം എഡ്ജസ് നമുക്ക് റിമൂവ് അല്ലെ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണം. കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടേക്ക് എ വെർട്ടെക്സ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദി എഡ്ജസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ്, അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുന്നതല്ലേ ചൂട് നല്ല ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ദാൻ ദിസ് വൺ. സോ വിൽ റിമൂവ് ദിസ് വൺ. Sorry. So we'll remove this option. Okay. Now which are the next of the edges? അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കവർ ആയി. ഈ മൂന്ന് എഡ്ജും കവർ ആയി. അതിനോട് ഈ വെർട്ടെക്സ് കവർ ആയി, ഈ വെർട്ടെക്സ് കവർ ആയി, ഈ വെർട്ടെക്സും എഡ്ജും കവർ ആയി. That is okay. Now which is the next one that we have to take? Should we take 3? There's no need because already it has been covered by 1. Should we take 4? Already it has been covered by 1. 4, 1 is already covered, but 4, 5 is not covered. So you have an option. You can either take 4 or you can take 5. Both are the same. Got it? So suppose we take 4. 4 എടുക്കുവാണ്, ഈ എഡ്ജ് കൂടെ ഇത് കവർ ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിന്റെ വേർട്ടെക്സ് കവർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം? 1,4. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം 2 വേർട്ടെക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചുറ്റിനുമുള്ള എഡ്ജസിനെ അത് കവർ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അതിനെയാ വേർട്ടെക്സ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത്. So vertex cover of an undirected graph G is a subset of vertices. See, this is a vertex, right? So it's a subset of vertices such that it includes at least one end of each edge. ഇതുണ്ടോ, ഒരു എഡ്ജിന്റെ ഒരറ്റത്തേലും അത് ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് ഇൻസിഡന്റ് ഈ എഡ്ജ് ഇൻസിഡന്റ്. അങ്ങനെ എത്ര എഡ്ജസിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് വേർട്ടെക്സ് കവർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മിനിമം സൈസാ. നിങ്ങൾക്ക് വേണേ നേരത്തെ വേറെ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഏതാ? 2 എടുക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നല്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് 2. 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2, 1 മാത്രമേ ഇൻസിഡന്റ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ 4 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 1ഉം 5ഉം ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1ഓ 3ഓ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2 എടുക്കായിരുന്നു, 3 എടുക്കായിരുന്നു, 4 എടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. Isn't it? Another set is also possible. നിങ്ങൾക്ക് 3 ആദ്യം എടുക്കായിരുന്നു, 2 എടുത്തു, പിന്നെ നിങ്ങൾ 1 എടുത്തു, പിന്നെ 5 എടുത്തു. That is also possible. So many vertex covers are possible. What is our question? We have to optimize it. Optimize ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We have to find the minimum size. That is the minimum number of vertices that is to be selected so that it can cover all the edges. So got it? That is our optimization problem here. അപ്പൊ polynomial time or algorithm ഇല്ല. Greedy algorithms ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും doesn't run polynomial time. Is it clear? ജിൻസി മിസ്, ദീപ മിസ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ജിറ്റി മിസ്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഇതല്ലേ? Okay, sure. Now what is our problem here? We have to find a near optimal solution, right? So we have to find a near optimal solution. So either NP hard and because ഞാൻ പറഞ്ഞു NP complete problems which does not fall in the category of decision problems. Okay. അല്ലാത്ത അന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പിന്നെ optimization problems ആണ്. അപ്പൊ decision problems, optimization problems that are NP complete usually are NP hard. Okay, that is a basic idea. So you can say the finding the solution is hard, but the near optimal solution is easy. So what we are doing is we are trying to find out, this is our algorithm. So I told you we have to find a row and approximation algorithm. So what is the value of row here? 2. So that is, you are going to find the solution
which is not twice more than the size of the optimal solution. അതായത് നിങ്ങളുടെ optimal solution എന്താ? C star. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ അൽഗോരിതത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഇത് C എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. Cost of the optimal solution is C star. And C is the approximation algorithm cost. So you're going to find the approximation algorithm which is not twice the optimal solution. That 2 times the original solution നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ ഒരു polynomial time solution ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളും twice കൂടുതൽ പോകത്തില്ല. That is what we're going to prove now. Okay, so how do you find it out? We'll see. This is the algorithm for approximate vertex cover. So the first thing is you have a set C. You can see here the set C that is initially set as null. So നമ്മൾ cost കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. That is initially set as null. Then we have a variable E prime, which is a copy of the original G dot T. What is the meaning of G dot T? Our graph name is G, right? Our graph name is G, and G consists of a set of edges and a set of vertices. Okay, so take the edges from the graph G and call it as E prime. Now, while E prime is not null, that means what happened, you have all the set of edges that you have in a particular graph. Say this is our graph, all the edges, say 2, 1, 3, 1, 4, 1, and 4, 5. All the edges that are there will be copied to E prime. Now, while there exists an edge in E prime, let UV be an arbitrary edge of E prime. Take a random edge. നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് നോക്കാതെ എഡ്ജ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ അൽഗോരിതം ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ വെർട്ടെക്സ് കവർ അൽഗോരിതം ഇൻ ദ സെറ്റ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ആൻ ആർബിട്രറി എഡ്ജ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വെർട്ടെക്സ്. അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമിൽ, കുറെ എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് ആദ്യം അങ്ങ് എടുക്കുക. Got it? So this edge is denoted by UV because why? You'll have 2 vertices on either sides, right? U and V. So you take the edge. Now add this UV edge. You can say these vertices to the set of elements that is C. C initially and what is C initially? C is initially null. C is initially null. But you can see here, sorry. You can see here, this is union operation. That is existing C യുടെ പുതിയ 2 elements കൂടെ കയറി വന്നു. So after null, so null set in order, you're adding the 2 new elements. So that is all that we are doing. Now, okay. Now what we have to do is and rename it as a new C. So now what happens? Your element C will contain the first 2 edges, say for example 1, 2. Okay, edges are the vertices connecting the edges. You will have 1, 2, something like that, or A, B. What is the name of the edge? Okay, vertex. So when you have add it to C, then what we do is remove every edge in E dash that is incident either on A or B or U or B. Say for example, this is AB, this is AC, this is BD, etc., etc. So what we do here is നമ്മൾ A, B സെറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തില്ലേ, ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ remove every edge in E prime that is incident on either A or B. അതായത് A വേറെ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ remove those edges. So for example, AB ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത edge എങ്കിൽ AC-യിൽ A വരുന്നില്ലേ, BD-യിൽ B വരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ആ edges എല്ലാം നമ്മൾ E prime-ൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. Got it? So A or B connected ആയിട്ടുള്ള വേറെ edges E prime-ലുണ്ട്. E prime എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, copy of the original set of edges. So that will remove all those edges. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും in a while loop. This is a loop. Now go back and get another edge. അപ്പൊ E prime earlier you took only one of them. Now you removed many of them. Now still there are some left. So from the remaining what are left, you take another edge UV and again add it to the existing C set. Okay, C എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള. This is the vertex set actually. This is what you finally return. Return C. You vertex set to UV, you add it over here, and then you remove again that are incident on either U or V. Or and. So either you just remove it. Okay. Keep on doing this until E prime becomes E prime null. It becomes empty. Okay. അതായത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും. Finally this is left. വേറെ ഒന്നും ഇൻസിഡന്റ് ഇല്ല. So everything is done. So once you remove all of them, then finally you come out of the while loop and you return C. Is it okay? So this is how we do the algorithm. Now doing the algorithm,
I'll just show you how to do it. So can you tell me how this is going to work? In the optimal vertex cover ഒന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും. Optimal vertex cover ഏതൊക്കെ vertex എടുത്താലാണ് minimum vertex cover എന്തായിരിക്കും? Optimal solution എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Tell me. That is a minimum vertex cover. Will be the set. Many options are there. You all can get different answers. My question is the minimum you should have the cardinality that is lesser than the maximum whatever is available. Should we take A or B? B. Which is a better solution, A or B? We start from here. B is better, right? So we take B, suppose. Then which among these four? C, A, D, A, E, F? B. Which one? D. D, no. Okay, D is the option. Then, so what happens here? I'm talking of the solutions. When you're selecting B, this will be removed and this will be removed. Got it? When you're selecting D, what happens? This will be removed, this will be removed. All the incident edges on D will be removed. How many are remaining? Only C, E, and E, F are remaining. So which one should we take? C, E, F. E is the best option. So we'll write E. That is one way. Any other solution? B, Gaina. You could have taken E, right? B, Gaina. Suppose you have taken E, this will be removed, this will be removed, this will be removed. Then you could have taken maybe F because G you don't know. So same solution. I think this is the best solution, right? So this is good. Okay. So we'll come to the optimal solution later. I'll just write it here. B, D, and D. Okay. Now our next option is, you can see this graph. According to our algorithm, what you have to do, copy all the edges to E prime. Now take an arbitrary edge inside E prime and add it to the set C. That is what we are going to do. Arbitrary edge. I could have taken AB or I could have taken BC. Edge not vertex. So when you're taking an edge, suppose I took B and C. So when you take B and C, all the remaining edges that are incident either on B or on C has to be removed from E prime. E prime has how many edges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E prime has 8 edges. E prime has 8 edges. Can you see that? So suppose I took the first one as BC. So we remove this AB, we remove this CD, we remove this CE. So is it okay? Okay, now remaining E edge so these are the remaining edges. Now which has the next vertex? So E prime in the all original one minus 3 okay, so we have remaining say 4, 1, 2, 3, 4 plus 1, the original one. So we have only 4 more remaining. So that is these 4, right? Now we have to take another edge. So suppose that I'm taking EF, this one. So if I'm taking EF, what are the incident edges on that? We can see EF in an incident at all. We have this one that is incident on E. Then we have this one that is incident on F. Okay, so we will be removing 3 edges more. So we'll be removing minus 3 more. So remaining is just 1 more edges left. So this is the dashed line. All these things that you can see in the dashed lines are the one that are removed. Okay, and the orange and the red color are the one that has been selected. Okay, now finally we are remaining with 1 more edge, that is this one, right? So we come here and we select this one. What is the edge name? D, G. Now once you select this, so that is all. So now what is the answer? The answer is that you have, can you write the solution? Solution and the B, C ആണ് ആദ്യത്തെ vertex. Second ഏതായിരുന്നു? E, F. And the last one, D, G. So what is the size of this set? C. What is the size of this set? It is 6, right? 6. Now what was the optimal solution we found earlier? You can see here. What is the size of this set? It is
3, whereas the size of, so optimal solution is C star, whereas the size of this approximate solution is 6, whereas the size of this one was 3. So that is how you can see here, that is C is equal to twice of C star. Is it true? That is what we are trying to find out. 2 times the optimal solution a maximum. But still we could do this algorithm in a polynomial type. That is what they're trying to prove. So is it okay? മനസ്സിലായോ? അൽഗോരിതം മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇപ്പൊ ഈ എടുത്ത സെറ്റ് വെച്ച് ഈ അൽഗോരിതം ഒന്ന് നോക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൈമിലുള്ള എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാ. ഇത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇത്രയും എഡ്ജസ് നമുക്കുണ്ട്. ഈ പ്രൈമിൽ 8 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ആ 8 എഡ്ജസ് നിരത്തി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് once you take arbitrary edge, you add it to the C set in the 5th step. And then you remove every edge that is incident either on U1. Including the one that we have added either C lot. Edge E prime. Once you have selected this particular one, so you can see here, once you have selected this particular one, we remove all of them from E prime. So that is how we are left with only 4 later. Then once you select this edge, we have removed all the 3 of them. Then you're remaining, you have 1 more. Okay, so this way we keep on removing from E prime, and that is done in the for loop or the while loop. Is the algorithm okay? Ellarku okay or not? Any doubts you can ask. Okay, algorithm iduvole ezhiya matte it is easy to remember. അങ്ങനെ വലിയ പാടില്ല ഓർത്ത് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, now coming on to the prove ചെയ്യണ്ടേ. So how do you prove it? So the theorem is this: approximate vertex cover is a polynomial time 2 approximation algorithm. So what is a row factor? That is a row of n എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ factor എന്താ? It is 2. So the ratio is basically 2. That is, you can say that like this. You can say that C by C star എന്ന് പറയുന്ന 2 ആ. ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ratio. Got it? So this is a polynomial time 2 approximation algorithm Y. Now this is a solution. Now actually the cost of this algorithm, when you look at the loop and all, you can see taking the number of vertices maximum that you can cover and the number of edges that you can cover is basically O of V plus E. Sorry, O of V plus E. Okay, so this is the number of edges and the number of vertices that you will be covering. So you have the complexity as O of V plus E. That is the basic idea. Polynomial. Okay. Now we have to change this. Prove it. The prove it. Suppose that one second. Okay. Suppose that you have a set named A. Okay. Suppose that I'm going to write it over here, proof, otherwise you cannot show it. So you have a set named A, which is basically the set of edges. If you have a notebook and pen, you can also write it down. Which is a set of edges that line number 4, the algorithm in line number 4. That is what was line number 4. You can just see what is it? Do let UV be an arbitrary edge of E prime. What is the meaning of that? You randomly pick some edges from E prime, right? So eduttekkunna edge neyaanu nammal set A ennu parnju vilikkunnu. You can see you have a set of edges that this approximate vertex cover algorithm picked. Okay. Line number 4, set of edges that the approximate vertex cover algorithm picked. Now, in order to cover the edges in A, any vertex cover must include one endpoint of that edge in A. For example, vertices I'll just draw it. Basically, what was, if you want the name also, I'll take that is BC, EF, and DG.
These are the three of them we picked, right? So you can write here BC, then DF, and EGO. EF and DG, sorry. They have EF and DG. Okay, so these are the three sets of edges that you picked randomly from, so form the set A. My question is, C star must include at least one endpoint of each edge in A. ശരിയാണോ അല്ലയോ? C star എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The optimal solution. Set of minimum set of vertices that will cover all the edges എന്ന് പറഞ്ഞാൽ optimal solution. C star must include at least one edge endpoint of each edge in A. ശരിയാണോ അല്ലയോ? നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ഈ എയില് എൻ പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ? എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് എൻ പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? Yes or no? അതെ, എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വേർട്ടിസസ് നമുക്ക്, അതായത് ഈച്ച് vertex will occur only once. You can see in the set A. അല്ലെ, each vertex will occur only once. So a vertex cover for the edge in A must have at least A vertices. അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു vertex cover ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 അല്ലേ നമ്മുടെ കൗണ്ട്, 3 edges അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു vertex cover ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 vertices വേണ്ടേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. കാരണം ഇതിന് വേർട്ടെക്സ് കവർ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ്, ഞാൻ ഈ ഒരു എഡ്ജ് പിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ സി എ കവർ ആവും. പിന്നെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് പിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, ഈ ഒരു എഡ്ജ് പിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എനിക്ക് വേണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് കവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, the cardinality of the optimal solution will be greater or equal to the cardinality of the number of edges that we picked. കാരണം നമുക്ക് സി സ്റ്റാർ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, സി സ്റ്റാറിൽ നമ്മൾ ബി, ഇ, പിന്നെന്താ എഫ്, അങ്ങനെ വി ഹാഡ് എ 3 or D, we had 3 as an answer. So നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസും you can see none of them share an end point. So we can be sure that it will be equal. Okay, എന്തായാലും സെയിം വരും. C star may be greater than the number of edges that you pick. So it will be a lower bound on the optimal solution. So A is, you can say, a lower bound for the sign for the size of the minimum vertex cover, that is C star. So ഇതാണ് നമ്മുടെ first ഒരു you can say first equation that we generated. Now after this we can say that look at the approximate solution. Each edge taken arbitrarily has neither of its endpoint already in C. നിങ്ങൾ C എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? C is basically the approximate solution. So when we terminate the what you can say, when we terminate the algorithm, how many vertices do we have in C? When we terminate the algorithm, how many vertices do we have in C? C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? Approximate algorithm. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര vertices ഉണ്ടായിരുന്നു? We had around 6. ഇല്ലേ? We had around 6. So you can say each edge in A correspond to the 2 vertices. അല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ. നിങ്ങൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? എഡ്ജസിന്റെ സെറ്റ് ആണ് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെടുക്കണം, 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 ഇതെടുക്കണം. So you can say all 6. So depending on the number of edges into 2 അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി. So can you say that the cardinality of C is basically 2 times the cardinality of A? പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് equation 1 ആണ്. ഇത് equation 2. Is it true? Yes, ma'am. Cardinality of C, an approximate solution, will be 2 times the number of edges that you picked. അല്ലേ? കാരണം ഓരോ എൻഡ് പോയിന്റിൽ ഓരോ വെർട്ടെക്സ് ഇല്ല. So you can say that. So putting the two together, ഇനി ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? We know that C star forms an upper bound on A, and we know that C is twice of A. രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത്. So we can say this will be less than equal to 2 times A. എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്താ? C star അല്ലേ? So we can put C star here. So what did we get? ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. What is our question എന്തായിരുന്നു? Polynomial 2 approximation algorithm എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. See this 2 approximation algorithm. So 2 approximation algorithm കിട്ടിയില്ലേ? We found out that the approximate and the cost of the approximate algorithm will be twice the optimal
solution. Hence proved. മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ബൗണ്ട്സ് എന്താന്ന് നോക്കണം and then combine it together to get a solution. So that is the meaning is that we will have twice as many vertices than the optimal solution. അതിൽ കൂടുതൽ വരത്തില്ല. അപ്പം അതിൽ താഴെ മീൻസ് 6 വരണമെന്നില്ല, 5 വരായിരുന്നു, 4 വരായിരുന്നു, പക്ഷെ മാക്സിമം ട്വൈസ്. ഓക്കെ, 6 കൂടുതൽ പോവില്ല. Is it okay? Okay. Now അത് തന്നെ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, അത് ടെക്സ്റ്റില് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സാധനം ടെക്സ്റ്റിൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എല്ലാവരും. Okay. So that was the first problem. So your problem, whenever you're writing the problem, make sure you write the basic definition of what is the vertex cover problem. Then write the algorithm approximate vertex cover. Then show an example. And finally, prove that it is a 2 approximation algorithm. All the steps are necessary. Okay. Okay, now we'll move on to the next algorithm, that is traveling salesman problem. Can somebody define what is the problem? Traveling salesman problem എന്തായിരുന്നു? Anyone? shortest path. Shortest path given n cities. A salesperson has to cover all the 10 cities in a minimum cost ulla path. Minimum cost. Any other condition? Okay. So we'll see the problem, just a definition. Input naja, you have a graph with length of the, that is a cost. You have a edge length will be mentioned. Then what you have to output that you have to show as a traveling salesman problem is the shortest node visiting each node of the input graph exactly once. That once you visit a node, oru prashya visit cheyan paadullu, രണ്ടാമത് വരാൻ പാടില്ല. Okay, so it is like a tool. Okay. Now, given an undirected weighted graph G of B, which has a non-negative cost C of UV for each edge. So if you have an undirected graph, say like this, you will be given a cost for the edge U comma B. This is a non-negative cost. You can say it's a positive cost. So A, B, non-negative ആയിട്ട് ഒരു cost ഉണ്ട്. എല്ലാ edgeനും ഒരു cost കാണും. Some C of UV. Okay, C of UV, C of UV, etc. Now, for every edge U will have a, so now we have to find a minimum cost Hamiltonian cycle. Can somebody tell me what is a Hamiltonian cycle? എല്ലാ വെർട്ടെക്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് നമുക്ക് എത്ര വെർട്ടിസസ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വെർട്ടെക്സ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പം ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മെനും അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകത. യു ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് എവറി എഡ്ജ്, every vertex. You have to visit every vertex. You cannot miss out any vertex, and exactly once. Got it? So what is a Hamiltonian cycle? You can say it's a graph. It's one of the NP complete problem, also Hamiltonian cycle, which means that you visit every vertex of the graph G exactly once. Okay, when you're talking of Hamiltonian path, there's a possibility that you need not return to the starting vertex. If you started from A and you're going to visit every other vertex, you need not return back to A. That's the Hamiltonian path. Okay, cycle or you return back to that particular point. Okay, so it's also NP complete problem. So in other, use traveling salesman, Hamiltonian, network flow graphs, then transportation networks, circuits design cheyana, graph theory research use that. Okay, now you can see the cost function is basically satisfying triangle inequality or not. So this problem is also NP complete. So we'll see what is this triangle inequality.
So what you're going to do is you're going to find the approximate solution. Original solution and optimal solution within polynomial time. So what we're going to do is we're going to find the approximate solution, which is much more faster as well as easy to implement. Now, before moving on to the algorithm, what is triangle inequality is what you have to see an example. That is, suppose that the algorithm that we're going to learn actually satisfies the triangle inequality property. That is, if you want to move from U to V, say for example, or U to V, sorry, you have, I think, U to W. Okay, you want to move from U to W. So the cost from moving U to W, you can say, will be equal or even lesser than the cost from when you have a third vertex like say V. So നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എഡ്ജസിന്റെ കോസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പകരം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിലും ഒരു വേർട്ടെക്സ് റിമൂവ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രേറ്റർ ആവത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള കോസ്റ്റ് വിൽ നെവർ ബിക്കം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെസറേ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഒന്നീ ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം, will have the same cost, or you can say it will be lesser than the cost from traveling from U to V and V to W. So this is known as the triangle inequality property. Normally Hamiltonian cycle ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, you will be visiting the edges maybe once more. അപ്പോൾ ചില ഇത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ there's no need for going like that. We can go directly like this. So that is what we're trying to prove. Okay. So usually this distance between these two edges are computed with the equation that is Euclidean distance. You know what is meant by Euclidean distance between 2 points. If this is a point x1, y1, this is a point x2, y2. How do you find the Euclidean distance? The difference of square between the x coordinates and the different square of the y coordinates in the sum of the differences square. Okay, so that is basically the Euclidean distance, because രണ്ട് point തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസിൽ. When you have, you know the x and y coordinates of each point, you find the Euclidean distance between these two. So that is how we are going to solve this algorithm. So this is the algorithm basically, and for finding the shortest, you can say the minimum spanning tree, they're using the Prim's algorithm. Graph theory like പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും Prim's algorithm. So minimum spanning tree Prim's algorithm ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അൽഗോരിതം കാണണമെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിൽ വേറെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട്. Please go through it. Okay. So we'll see what is algorithm now. So to approximate traveling salesman 2. Now you can see here we select a vertex R that belongs to the set of vertices. You can either write it as G dot B. Okay. Set of vertices. So select a vertex R to be the root, because you have to start from somewhere. A traveling salesman at point in starting. So we take a random vertex R. Now we compute a minimum spanning tree. Anyone can tell me what is a minimum spanning tree? Anyone? Minimum spanning tree of a graph in the പോയോ എല്ലാരും? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് മെയിൻ തിങ് അതിനകത്ത് സൈക്കിൾസ് പാടില്ല, ബിക്കോസ് ട്രീ അല്ലേ. Yeah, so you can say a subset of edges varanam. Or a subset of edges that connect all the vertices together, but without any cycle. Cycle varanam padilla. And the minimum nu parayan karanam endha? Total cost nu parayana minimum avuvem cheyam. Okay, so you can say a minimum spanning tree varakkanane. So if you have an edge like this, into a minimum spanning tree engane irikkum? Say you're taking this one. I do not know the cost now, but suppose some cost is there. You take this one. So I take this one, then maybe this one, then maybe this one, then maybe this one. Ella edge on your visit. See, look at that. And there is no cycle also. Cycle nulla portion. Some way we have to remove some of the edges. So if suppose you're adding this, then this will not be added. So it depends on the cost. So what is the minimum cost of some of all these? You can have to take that off. So this is compute the minimum spanning tree. So you start with a particular vertex R, then you compute the minimum spanning tree. Okay. Then you compute the minimum spanning tree
from the starting location നമ്മൾ റൂട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത ഒരു എലിമെന്റ് ഇല്ലേ 6 അത് ഏത് അൽഗോരിതം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രിംസ് അൽഗോരിതം അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രിംസ് അൽഗോരിതം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്, സി വാട്ട് ഇസ് എ പ്രിംസ് അൽഗോരിതം ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓർ അതർവൈസ്, ആൻഡ് യു കൻ സി അതിന്റെ ഒരു മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, നൗ there's you get a list. After you have a minimum spanning tree, you have to do a pre-order walk on the minimum spanning tree. We'll see what is a pre-order. You'll understand this when I give you an example. So the list of vertices were visited in a pre-order walk on the minimum spanning tree is labeled as H. Okay, once you get that, that is returned as a Hamiltonian cycle. This is what we do in a approximate TSP. Now, we'll understand this better by looking at an example. Suppose that you have given some grid lines like this. So if you call the grid line, say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when it comes to exam, actually, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് വരച്ചു പഠിക്കുക, അല്ലെ പിന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ cost you will have to find out. So if you can learn the example with a smaller set of vertices and edges, you can easily find the cost. So this is how you have a grid line. So when you have a grid line, I place a point over in space like this. See, these are the points. These are the vertices that we have, right? So in the vertices, I'm going to keep it. Now the next step is, suppose I want to find the distance between A and B. What is the distance between A and B? A the point and then what is the point A? A is basically x point and the 1, 2. See the kando 1 2 intersect ചെയ്യുന്നിടത്തല്ലേ, so അതാണ് 1 2. B എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? B is basically 1 3 2. 3, 2. So how do you find the distance between these two? Euclidean distance formula എന്താ? x1 minus x2 yeah whole square plus y1 minus y2 അതായത് 3 minus 1 the whole square plus 2 minus 2 ആണോ? 2 minus 2 the whole square root. So what do you get here is basically root of 4, that is 2. So distance between the cost between A and B is 2. So this way it is not given in the what you say in the algorithm in the textbook. What they have shown in the textbook is textbook one figure missing, that is they have connected everything like this. Everything, entire thing is connected to itself like this. A crisscross graph on, fully connected graph on. Okay, that is how the textbook they have shown. So I've just skipped out those points and I've just skipped out those points and drawn only the plain graph. Okay, so this is how it looks in the textbook. Okay, now I have shown you how to, you can just notice down somewhere if you want, how do you find the cost of each edge also. That is a formula for doing it. So finally, what should be our aim on the sum of the cost after the tour. That is, നമ്മളൊരു tour traveling salesman ഒരു path full കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, ആ പാത്തിന്റെ tour കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റിനേക്കാളും ട്വൈസ് സെയിലും ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so for that you need to find the cost of AD, DF, BF, whatever is the path that you have selected, ആ പാത്തിന്റെ എല്ലാം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി next step, I'm just erasing this. Okay, now what was the second step എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നോ? Compute the minimum. ഇനി ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ നമ്മൾ നോക്കിയത്? റൂട്ട് നോഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. We have taken A as a root node. Okay, we are going to start from A. Now the next step is find the minimum spanning tree of this particular using Prim's algorithm. Minimum spanning tree കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇത് കോസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുവാണ്, സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ്.
Okay, is it visible? PDF, is it visible? PDF. Okay, so this is what. ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? Look at the graph. ഇതുപോലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ക്രിസ്കോസ് അവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. But you have to draw like this. That every edge is connected to every other edges. Can you see that? C is connected to A, C is connected to B, C is connected to F, C is connected to E, D, H, as well as G. All connected. Similarly, H is connected to every other vertex. B is a fully connected graph. Okay. So, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ പല എഡ്ജസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ കോസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് finally what we get is this minimum spanning tree. So you can see this minimum spanning tree, A to B, C, H, then D is there, E, F is there, G is there. This is the minimum spanning tree that we got. A Prim's algorithm വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാ. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay. Now, coming back to our PPT. Okay. So this is how we get a minimum spanning tree. Now the next step is we have to perform a. Is the PPT visible? Okay. Now the next step is once you have a minimum spanning tree using the vertex A or root, bold the minimum spanning tree edges are. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു walk എടുക്കണം. Starting at A. Starting at A ഒരു walk എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാമോ? എലിമെന്റ്സ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പറയാമോ walk? Pre-order walk. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഈ minimum spanning. Look at this. Look at this and tell me ഒരു walk T എടുക്കുക. That is known as the walk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ basic concept. You are traversing around the tree. That is known as a walk. So walk you can have repetitive elements. Start from the root node A. So A, then പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. Walk എടുക്കുക. B. Yeah. But B എടുത്തു. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന പാത്ത് കണ്ടോ? Red color that is here. Just walk around that. A, B, C. തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരും. പിന്നെ B വരും. Then H വരും. Then again B. Then again A. D. A വരുമോ? ഇല്ല. B കഴിഞ്ഞ് A. A കഴിഞ്ഞ് E. Then E. F. Then E again. Then G. Then E again. Then D. And finally we reach back to A. Okay, so this is a complete walk on the minimum spanning tree. So you can see I've drawn it over here. So after this graph, you come to the next graph and see how we have drawn the graph. Repetition of edges are there. This is known as a complete walk. But when you come to a Hamiltonian cycle, our aim is that our aim is that we have to have a look at this algorithm. The list of vertices visited in a pre-order walk of a MST. That is what happens here is you have a problem that you have repetition of edges. Got it? Repetition of edges വന്നില്ലേ? A എത്ര തവണ വന്നു പറയാം? At least ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു. At least twice. Every vertex you can say has repeated at least twice. ആണോ? At least. B 2 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ 3 വന്നിട്ടുണ്ട്. C ഒന്നേ ഉള്ളൂ. But almost all you can say. H ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്ന് കാണത്തില്ല. D 2 തവണ വന്നു. E 3 തവണ വന്നു. So you can say എല്ലാ vertexും എങ്ങനെയും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Some way or the other. Okay, some of the vertices are not there, but most of them have repeated. Now, what is the problem here is, you can see, when it's first encountered, that is, you can see, by now the next step is we have to do a pre-order walk. Pre-order walk, what you have to do is, first time encounter another matram chedamani. Okay, when you visit the vertex the first time, only write that as a pre-order walk. I think by definition, I think maybe it is called as W or T, I don't remember. So this is W, I think pre-order walk is T. That is the case, then first time visit in the matra A, B, C, pinna B repeat
first time visit ചെയ്തത് ഒരു തവണ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ don't repeat the work. Yeah, A, B, C, again B came, but B is already visited, right? So no need to write it again. Then you have H, then B and A are already visited. So next is D, then E is visiting, you're visiting the first time, then F, G, then G. പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആ വാക്കില് എത്രയും വരെ നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. So A, B, C, H, D, E, F, G. That is a basic idea. So what is a pre-order walk? Traversing through the edge, but writing only the node that was first visited, but we do not write any repetitions. Appo ini a tour obtained by visiting the edges in order is given by the pre-order. Appo nammal ee vannirikkunna orderil oru prasham maathre ezhuthi vekkunnaana ee tour alle pre-order walk ennu parayunne. Now ee pre-order walk ennu parayunna ee saanam thanneyaanu nammade Hamiltonian cycle. Ningal idine ippam ningal njan ippam path chumma list cheyidullu. Ini idinte ningal oru Hamiltonian cycle undakkumbam നമ്മൾ ഞാൻ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന എഡ്ജസ് ഇല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണായിരിക്കും. യു ക്യാൻ സി എ ബി സി എച്ച് ഡി ഇ എഫ് ജി. ഓക്കെ, ആ ഒരു എഡ്ജിനെ നിങ്ങൾ ടൂർ ചെയ്യുക. ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ. സോ ടൂർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആക്ച്വലി ഗോ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ എഡ്ജസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തേ. സോ ഫസ്റ്റ് വാസ് എ, റൈറ്റ്? സോ എ ടു ബി, ബി ടു സി, സി ടു എച്ച്. പിന്നെന്താ വന്നേക്കുന്നത്? എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ? ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ? D. So H to D, see, look at the new path. That is a Hamiltonian cycle. You're visiting along this pre-order walk and forming a Hamiltonian cycle. So D, E, F, G. Finally, but finally you have to go back to A because then only it will become a cycle, right? So you have to go back to A. So G, finally you go back to A. Is it okay? Yes, miss. Okay, so this is how you form a Hamiltonian cycle. This cycle is basically നമ്മുടെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് 2 ആണ്. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം? ബി സി. സോ ബി സി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ കം അറൌണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് 2. ദെൻ സി എച്ച് വിൽ കം അറൌണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് 5. HD will come around root of 17. Solve it. Then DE will come around root of 2. EF will also be around root of 2. FG will be 2. And the final one, GA, will be root of 20. When you find the sum of all these costs, what you will get as the cost value is 19.074. This is the cost that you're going to get. Approximate solution the cost എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വിസിറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം കളയാൻ കാരണം അതാ. നമുക്കിപ്പം ബി സിയിൽ നിന്ന് എച്ചിലോട്ട് പോണേ, ബി വഴിയാ പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ഡയറക്റ്റ് പോവാം. ബിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ? സി ബി എച്ച് എന്നായിരുന്നു അല്ലെ, ബി സി എച്ച് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോവാം. സോ വി ആർ റിമൂവിംഗ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി by ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് will be less than or equal to. That is traversing from C to H with the use of B will be actually lesser than moving from C to B and B to H. That is a basic property. അപ്പം that is how we drew this graph. ഇത് പുതിയ edges ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ edges ഒന്നും നേരത്തെ ഇല്ല. Hamiltonian cycle we drew this new edges there. Okay. ഇത് പുതിയ edge കണ്ടോ? H and D. This is a new edge. Got it? Okay. Now okay, so this is the cost. Now coming on to optimal cost. Optimal cost നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ this is how it will look like. It is A to B, B to C, C to H, and in our case നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു? H to D ആയിരുന്നു because the pre-order walk after H you had D. Remember? So അത്രയും വലിയ പാത്തിന് പകരം what if we take H to F? You can see it is much more better than the cost of the longer path, right? So H to F, then instead of earlier we had moved like this and then like this, right? So isn't it? But now we are going to go like this. We go like this and then F to G, G to E, and E to D. So this is how we are going to do. So when you take the sum of all these costs, what you get is around 14.715.
So you can say 23% it has increased. So earlier one, what was it? It was 19.074, right? But this one is 14.715. Just 23% increase. So again, it's not even twice. Okay, twice but still you can say the optimal tour gave you a cost of 14.715, but the approximate tour gave you a cost of 19 point something. So this is how we find out what is the algorithm? Just a repetition. What is the first step? You have a set of vertices and edges given. Start from a root node, find the minimum spanning tree, then perform a total walk on the minimum spanning tree, then reduce it to a pre-order walk by removing the duplicate edges. That is, write the edges only when it was visited the first time, and then finally, in the pre-order walk, the sequence of pre-order walk is A, B, C, H, D, E, F, G, right? So in that order, form a Hamiltonian cycle and return the Hamiltonian cycle, cost of the Hamiltonian cycle as the optimal answer for the TSP. Okay, and the TSP, that is optimal solution, near optimal. Now the TSP optimal solution is actually this. This is the correct answer. So you can say the optimal solution is 14.715, which is 23% lesser than the other one. Okay. And this is the Hamiltonian cycle. Is it okay? Now we have to prove that polynomial time is, it is a polynomial time 2 approximation algorithm. We'll take a 5 minutes break and come back. Okay. Is it time ayo? I'll just finish it by 11 we can wind up. Okay. So this is a polynomial time 2 approximation algorithm. Why? So I know such properties under. I'll just quickly say what it is. So the first thing that you have to see it. Let H star. What is H star and H no rem? What will be H star? Anyone? Cost. Here the cost of the Hamiltonian cycle optimal solution is known as the H star and the approximate will be known as H. Now, if H star is the optimal to the Hamiltonian cycle, so what happens is if you delete one H from the H star, what will we get? Optimal tour idana. So tell me, if you delete one H from this H star, what will happen? Delete cycle or cycle bomb. Cycle bomb spanning minimum spanning tree out. Cycle bomb, you can say it will become a minimum spanning tree because this is optimal tour. Minimum values which are edge form. You will say it will always be a minimum spanning tree. So the cost of the minimum spanning tree, you can say like this. The cost of the minimum spanning tree T will be less than equal to the cost of optimal solution. True or not? Yes. Delete it will be less than equal to. So this is equation 1. Got it? Now a full walk of a minimum spanning tree. Full walk of a minimum spanning tree, say you call it as W. Okay. What was the problem in that? You have repetition of vertices. Repetition of vertices. So can we say that the cost of W will be twice the cost of the minimum spanning tree? ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ എലിമെന്റ്സും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എ ബി സി ബി എച്ച് ചില നോട്ട് ഓൾ ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് 2 times മോർ ദാൻ 2 times ഇൻ ദ ഫുൾ വാക്ക്. സോ വെൻ യു ക്യാൻ സേ ദ ഫുൾ വാക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ പക്ഷെ വൺസ് അല്ല വിസിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ 2 times അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരാം നമുക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Got it? Now, so looking at equation 1 and equation 2, how can you conclude that? Conclude cost of all walk. Yeah, cost of the total walk should be less than equal to twice the cost of the ഇത് വരും. അപ്പൊ കാരണം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 times ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു സിംഗിൾ വാക്കിന്റെ ലെസ് ദാൻ സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 times C of T എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 2 times C of H star.
we can also equate it. And then lesser equal or lesser. So that is equation number 3. From equation 1 and 2, from 1 and 2, you can prove that this is true. പക്ഷെ full walk ഒരു correct tour ആണോ? അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിളിന്റെ ഇതല്ലേ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതൊരു കറക്റ്റ് ടൂർ അല്ല. Why? Because it is visiting every vertex repeatedly. So triangle inequalityയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഫുൾ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത എലിമെന്റ്സ് കളയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ബി സി എച്ച് എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയിൽ വന്നിട്ട് സിയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെയും ബിയിലോട്ട് പോയിട്ട് എച്ചിലോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. You can directly move from C to H. Triangle inequality and property and such, we can remove this B, right? So we can remove one of the extra B that is coming. So that is moving from C to H. There is no need of moving from C to B and B to H. That is a property of triangle inequality. So അങ്ങനെ apply ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we can reduce the number of walks by ഏകദേശം നമുക്ക് പകുതിയിലോട്ട് അത് താഴെ കൊണ്ടുവരാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ആണല്ലോ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. So we can say that the cost of the Hamiltonian cycle that is formed by removing the extra edges will be less than the cost of the total walk always. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം എക്സ്ട്രാ എഡ്ജസ് നമ്മളെല്ലാം കളഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോം വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാക്ക്. അതെങ്ങനെ അത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വാക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറെ സാധനങ്ങൾ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ അല്ലെ എച്ച് അല്ലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അൽഗോരിതം കിട്ടുന്നത്. So that is how, that is the answer that we returned in the algorithm. So once you remove that, then you can say it is less than the total walk always. Now look at equation 3 and equation 4. How can you conclude now? C of W is less than twice C H star, then C of H is less than C of W. So you can conclude that C of H is less than twice cost of the optimal solution. This is what we are trying to prove. The cost of the approximate traveling salesman problem will be twice the cost of the optimal traveling salesman problem cost. Parayna manasilayo? Is it okay? Yes, yes. Okay. So ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് you will not understand this. You have to have a reading of the textbook. Textbook എന്തായാലും വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോ is recorded. അതും നോക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും വായിച്ചു നോക്കുക. You will understand the book. Proof is very important. Okay, remember how to form the equations and conclude the proof. ഏതാ? കോർമൻ. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, the bigger one, കോർമൻ. Okay. മറ്റേ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. This one is entirely common. I think third edition it will be in chapter number 35 or 34. Approximation algorithm തന്നെ ഉണ്ട്. Is it okay? Okay. So the same thing I have explained it here. That is initial MST. That is MST minimum spanning tree is given by this. When you delete an edge, what happens? You get the optimal tour, something like that. C star, H star, cost of H star. So we can say the cost of the tree will be less than the cost of the tour. Now we can say that when you take a walk, you have these many things here. So walk എന്ന് പറയുന്നത് twice ഇതിന്റെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും. Because ഇതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have the cost of moving on a minimum spanning tree, the number of edges will be less, but in a walk it will be more. So we can conclude that the cost will be less. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 and 2 കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? So we can prove that the walk will be lesser than the twice of the optimal cost. That is what we prove from step number 1 and 2. Now in step number 3, what happens is we know that from a walk we can reduce it to a Hamiltonian cycle by taking a tour on the pre-order walk. Full walk alert. We don't take the full walk. We take only the pre-order walk. Pre-order walk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? We remove the duplicate edges. It is only A, B, C, H, D, F. Sorry. Yeah, F, E, G, and A. This is our pre-order walk, removing all the duplicate edges. Now, in that order, when you try to take a tour, you will be visiting all the edges like this, and finally going back to A. Now, the cost of this will be the cost of the traveling salesman problem. Okay, so that is the basic idea.
So we'll stop with this. So thank you so much. Okay. Thank you, Miss. Okay.